for dual combustion. So, wala. May problem din ha. Ako lang basahon. At the beginning of compression, an ideal dual combustion cycle, the working fluid is 1 pound of air at 14.1 psi and 80 Fahrenheit. The compression ratio is 9. The pressure at the end of the constant volume. Addition of heat is 470 psi and there are added 100 BTU during the constant pressure expansion. Find pressure ratio, constant ratio, and the percentage tolerance, efficiency, and PM. So, we have a diagram no for combustion, dual combustion. First is 1 to 2. So 1 to 2 is isentropic compression. Then 2 to 3 is constant volume added of heat. So QA. 3 to 4 constant pressure addition of heat. Then 4 to 5 we have isentropic expansion. Then 5 to 1 constant volume rejection of heat. Then sa TS diagram is same Russia. Then sa given no given sa given na to we have mass 1 pounds of air in a P1 14.1 psi. T1 na tayo 80 plus 460 540 Rankine. Then P3 is 470 psi. Then ang RK is na tayo 9. Then ang heat 3 to 4 100 na tayo 100 BTU. Ano siya? Heat added. Then nakoy isulat na daan no? Si V1 kaya aron makuha na to ang V2. So V1 we have MRT1 over P1. So sa M mula substitute 1 times 53.34 din ang T1 540 P1 eh 14.4 din 144 is added na siya sa kuan para natay cancel nun di ba? Okay, feet per inch squared man na. Then human ana kung cycle no, then human natay 14.86 feet cube no. Then human ana V2 gamit ang tag V1 over RK kaya natay RK da 99 and V1 14.86 kini V1 imo na siya divide sa cycle so natay 1.576 feet cube. So sa T2 we have a T1 times V1 over V2 times K 41.1 times 9 to the power of 1.4 minus 1,300 Rankine. So sa P2 we have P1 times V1 over V2 equals 4.1 times 9 to the power of 4. So natin answer nga 3 of. Then sa T3 we have a T2 P3 over P2. So ang T2 na to is wala tayo 1,300 times ang P3 na tayo 470. P3 na to dito no kay given man is 470 psia. Then human 305.6 this man ni atong P2. Then complete cycle this na tayo 1,999 Rankine. Then pagkuha na to sa kuan no kining pagkuha sa T4 we have a Q 3 to 4 MCP T4 minus T3. Then atong Q3 to 4 is at 100 BTU. Then mass 1. Then ang CP na tayo 0.24. So ang T4 na to pangitaon nun. So ang T3 na tayo 1999. So ang T4 ang answer sa T4 na imo na is wala sa cycle compute we have a 2416 Rankine. Then pagkuha to sa B4 we have a V3 T4 over V3 is equals to 1.576 ang V3 then times na to sa 2416 over 1999 equals muna siyang answer na to ang V4 na tay 1.905 feet cube. Then sa T5 T4 over V1 V2 to the power of K minus 1. So ang T4 na to 2416 then ang V1 1905 then ang V5 na tayo 14.186.
1.6 feet cube. So, ang sa cycle gihapon, di natin answer nga 1082 rad kay. Next, we have pressure ratio. Pressure ratio na tayo P3 over P2. So, P3 na to for 70, P2 is 305.6, then 1.54 pressure ratio. Constant ratio na tayo V4 over V3, 9.905 over 1.576 was to 1.29. So, sa RK, ito 1 plus C over C. So, ang RK na to, we have 9 equals 1 plus C over C. So, ang C na to ani constant 0.125 or 12%. So, sa heat added, natay heat 2 of 2 minus 3 plus heat 3 minus 4. So, MCV T3 minus T2 plus 100. So, natay M nga 1 mass CV is 0.1714. Then ang T3 na to natay 1999. Then T2 natay 1300 plus 100. So is compute na sa cycle, we have into 19.8 BTU. So sa heat rejected MCB T1 minus T5. So sa M natay mass ng 1, CV natay 0.1714, din ang T1 natay 540, din ang T5 natay 81082. Rejected man, so negative, so 92.9 BTU. So sa efficiency, they work over heat added, then 219.8 minus 92.9 over 219.8. Then ato na siya i-simplify. Muna na siya ang answer to 0.5773 or times to 100 na siya, times 100. Muna mo answer 57.73%. So sa PM, we have a work over V1 minus V2. So sa work na to, we have a 126.9 times na to 1778 BTU per feet pound. So ang V1 na to, kaganihan nga formula. Ang answer na to is na ay 14.186 minus 1.576. Then times na to 1.4144 inches per feet squared. So na final answer is natay 54.37 PSIA, which is PM.